ميونخ أرينا بعد ظهور هنا بعض الشيء، ولكن هنا نشاهد الكثير من الجماهير تنتظر خروج الحافلة. الفريق يستعد لهذه المباراة النهائية، واعتقد أن بعد حوالي ربما أقل من ساعة بإمكاننا نتعرف على تشكيلة الفريقين التي ستلعب في هذه الأمسية، أو ربما ساعة وربع من الآن. إذا ننتظر خروج الحافلة. دون أي شك أن هناك حلم كبير بالنسبة لباريس سان جيرمان أن يحرز هذا اللقب الأول بعد موسم كان ممتاز، قدم فيه الكثير من المباريات القوية وأقنع الكثيرين، وكان أداء بالفعل ملفت مع هذه المجموعة من الشبان. ولكن في النهاية عندما تصل للنهائي عليك أن تفوز وعليك أن تخطف الكأس. في المقابل هناك كما تحدثنا قبل ذلك، وكما تحدثت كذلك عن أسماء كبيرة قبل قليل، عبد العزيز لوتارو وغيرهم، هناك أسماء كذلك وفريق ومنظومة كذلك صعبة من الصعب أن تتخطاها في هذه المباراة النهائية. إنتر أقصى كذلك أندية قوية في هذه المسابقة، تحدث عن بايرن ميونخ وتحدث عن برشلونة، وعلى مسيرة كانت ممتازة لم يستقبل فيها أهداف كثيرة، وهذه هي قوة فريق الإنتر. إذا أعتقد في الدقائق المقبلة قد نشاهد تحرك وقد نشاهد انطلاق الحافلة تصل الفريق إلى ملعب ميونخ. شكرا لباسل طبال، وشكرا ايضا لبقيه الزملاء نسيم طالبي من ملعب حديقه الامراء، وايضا لمجلس السباوي من ساحه الدوم. شكرا جزيلا لكم جميعا. نشاهد توافد الجماهير ايضا شيئا فشيء للدخول الى ملعب ميونخ ارينا، امنه بذلك التتويج بلقب اول لباريس سان جيرمان، اول اللقب الرابع للانتر بعد حصده لقب 2019 مع جوزيه مورينيو بثلاثيه كاس ايطاليا وسكوديتو ودوري ابطال اوروبا امام بايرن ميونخ، امام المعلم فان خال الذي كان معلما في يوم من الايام لجوزيه مورينيو في نادي برشلونه الاسباني. دعونا على كل حال ننتقل الان الى الزميله اريج في زاويه اخرى لاستكمال هذه التغطيه. شكرا جزيلا لك عبد العزيز، وارحب بكم من جديد مشاهدينا هنا من منصه الاعلاميين. كان الزميل عبد العزيز يعود بالذاكره الى نهائي 2010 الذي توج فيه فريق انتر باخر لقب على مستوى دوري الابطال له. انا ساعود بالذاكره لنهائي 2023 الذي خسره نادي انتر امام السيتي. بين ذلك النهائي وهذا النهائي كم نضج لربما انتر، كم اختلف هذا الفريق تحت قيادة سيميوني انزاغي؟ بالامس زابي اريج كان يتحدث عن نهاية 2003. Need to raise a little bit the profile of the French football. We are struggling to sell the TV right. You're asking me on business perspective, so I'll put you. The French right of the French Liga are difficult to sell, so we want to attract the interest that we have good players and there is a good entertainment for France. And yeah, it's Marseille now is into the Champions League. Next year, you see, I finally find my way from Marseille, who is in the Champions League. And you have a very interesting coach. Yeah, we know him from Milán at the time. So yes, with the hope that we have quality team that from next year can also prove the same way Paris did it with money along the years, since 2012 they came and they've now been able to produce and give us a competitive team. And just to say that Paris is a little bit like Marseille. They managed to win, I don't know yet, but to get to the final when we don't expect them. And Marseille won the Champions League where we were not expecting them. It was not the best team like Paris had before with the Messi, with Mbappe and more. I was going to say, from a player and a manager who both won this trophy, what's the secret in your opinion to getting over the line, Roberto? I think that you need to have experienced the final once before you win it. A lot of people, or a lot of players and teams have reached it and lost it before they went on to win it. It just gives you that experience to get to that moment where you're not so tense, you're not so nervous. It's an important game, but you've been there before.
So you're a little bit more chilled, a bit more calm, a little bit more cool, and you know what to do, how to do it to get it over the line. So that's an important factor, and many of the players that we had in the team had that experience. And Inter Milan, they've had the final 2 years ago, and many of those players are still in this team. PSG was in the final, but there aren't many players exactly. They are still in this team. 2020. Yeah, so that's very important. As I always say, once a champion, always a champion. Yeah. Thank you, gents. Enjoy your evening. This night, of course. Richard and Andy in a Champions League final on the way. Yeah. Enjoy. Looking forward to Thank watching you you very much for guys stepping tonight. in on the Countdown show. Thank you. Right. Inter. When's the last time they won? 2010. What a final that was. Inter last tasted European glory 15 years ago. A UEFA Champions League final against German giants Bayern at the Estadio Santiago Bernabeu. We knew Bayern were a great side, but our confidence was at such a high because of Jose Mourinho. He had the ability to do that to us and instill his philosophy into the minds of the players, normal players into stand-up performers. Jose Mourinho's Inter repelled Bayern's early attacking onslaught, hoping for a magical moment from their stellar forward line. We knew we might get those sorts of chances. Bayern were an attacking team that needed to score. We knew that we could hurt them on the counter at some point. Luckily, I was able to put the chance away, and the goal calmed down. A goal in each half from an inspired Diego Milito stunned the German side. The Nerazzurri secured a first UCL trophy in 45 years. You cannot describe what goes through your head in a moment like that. I've never experienced anything like it since. It's like a dream. You see the fans and the players running everywhere. It was a beautiful moment. So all our supporters deserve that joy. To be captain and be able to lift that trophy, meant the world to them. The pinnacle of their career. I still maintain it was that semi-final against Barcelona that won them the Champions League. Granted, yes, they beat Bayern, but it was that performance, that second leg performance. How does that team there, a team of superstars of Inter, compare to this one of today? Yeah, good question. I think you have to give credit to Mourinho to tame such a group. A lot of egos, you would assume. I think the Inter team of today seem to have less egos. So you would think from the outside it would be easier to manage for a coach. It was amazing, wasn't it? It was just such a Mourinho team, and the way he did it was, he masterminded this. And I think that was just... Lovely shot, Snyder, Cambiasso, who you know very well, who was out here in Qatar. It's a team full of superstars. Absolute team. But again, as Roberto said, incredibly experienced in those moments as well. Jose. This is fresher in our minds, of course, against Manchester City in 2023. Rodri with the only goal, and it was a Sherby who marked Erling Haaland out of that time, and they did a real number on Manchester City's attacking threat. Do you think we'll see something similar today? Do you think if Paris Saint-Germain are going to score, it will come from that second phase of play, that midfield?
I think so. They have such a good midfield. Vitinha is known for scoring goals as well. He has a good shot. He can enter, and they have the possibility to always have threat from everywhere. You have Hakimi, you have Nuno Mendes, but these three midfielders they can affect. Fabian Ruiz scored the last game in the semi-final. So if the defense managed to stop these three up front, for sure the danger will come from those midfielders. If you look at the two teams, if things go wrong, and usually they do in cup finals, who's got more of a plan B? Who can turn to the bench? Who could turn to a different tactic to win this Champions League final? I think, like Roberto mentioned, experience is a big factor. Marcel lost the final the year before he won the first one, so it's a big factor. The experience will help, and how you can manage. Donde no tuvimos ni idea quién iba a ganar este partido. Hasta los últimos 2 puntos se llevan esta batalla de goleadores. Momo y John lo han peleado muy de otra manera, ¿no? Con un gran protagonismo, siendo el máximo goleador del campeonato. Vino la lluvia se la llevó, salió el sol. No es cosa de chiste, madre. Santa Rita, Rita, un cauf. Pasito a pasito. De clase media. Era hija de una de las familias más ilustres de Inglaterra. Central y debido al problema en la pista en el día de ayer, pues no se pudieron sacar adelante los cuartos de final, entonces están sacando todo durante la mañana. ¿Del live? Tu hermano volvió a aliarse. ¿Dónde? Ahí. Motivo americano. ¿Qué se mueve? ¿Ah? ¿Es que se mueve? Que se marcha siendo uno de los 5 jugadores de la Liga que ha marcado más tantos de cabeza, 4 esta temporada. Pues ahí tenemos el dato de Ángel Herrera, que habla de la capacidad que tiene también de rematar de llegada en segunda línea, y con el ingreso de Abel Ruiz y de Oriol Romeo
cambiando a los dos centrocampistas, baja a Iván Martín y va a colocar a Belruiz punta junto a Cristian. Eso es, pues puntas referentes con capacidad de poder rematar ante el centro lateral y con en el partido como suplente y que genera tanto, pues creo que es una bendición en este caso para el equipo. Madrid. El toque de Rodrigo de Paul para Correa, que no alcanza la pelota. Envío en largo, lo persigue y ya se las brilla. Llorente. El balón para Julián de primeras, para De Paul. Aparece rápido Gallagher. Gallagher con De Paul. De Paul tocando atrás. Para Marcos Llorente. Nuevamente con Rodrigo De Paul cuando aparece ya esa parte inferior izquierda de sus pantallas, ese código QR que les llevará directamente a la votación al MVP del partido. Que aprovecho, Sergio, para decirte quiénes van a ser los jugadores: Asprilla, Artur, Julián Álvarez y Sorlo. Pues dicho queda, escaneando ese código QR podrán votar todos ustedes al mejor jugador del partido. Correa, buscaba el envío paralelo. Apareció rápido Blind. Hablábamos de los goles que aportan solo desde el banquillo y tenemos en Montilidia los dos jugadores de la Liga que aportan más desde esa posición, porque el segundo es Cristian Stuart. Esa pelicueta. Lo que le quedaba y el trabajo de la temporada, ya ha superado ese traumatismo que tuvo en Osasuna, ya ha recuperado, vuelve a la médula del equipo.